6 months is less than 60 years. Baruch haba b'shem Adonai, mi adir al hakol, mi baruch al hakol, mi gadol al hakol, hu yivarech hechatan v'hakala. May he who is supreme in power, blessing and glory, bless this bridegroom and this bride. Our Heavenly Father, source of holiness, help us to see the sacred dimension of all life. Guide this bridegroom and bride to the realization of sanctity and devotion every day as today. Help them to renew their love continually as you renew creation. May their concern for each other reflect your concern for all men. May their loving faithfulness reflect your love. Throughout the years, may they hallow their life together, that the home they establish become a blessing to all Israel. May your light illumine their lives. And let us say, Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu al harayot, ve'asar lanu et ha'arusot, v'hitir lanu et hanesuot lanu, al yidei chupa v'kiddushin. Baruch ata Adonai המקדש ישראל על ידי חופה וקידושין. And as you place the ring on her right index finger, you say Hare. Hare. At. At. Mekudeshet. Mekudeshet. You say Li. Li. V'taba'at. Taba'at. Zo. Zo. Kedat. Kedat. Moshe. Moshe. V'Yisrael. V'Yisrael. In English, I'll let you read. By this ring you are consecrated to me as my wife in accordance with the law of Moses and the people of Israel. This is the Tuvah, the marriage document, written in Aramaic, and I have a brief English translation afterwards. Be'ezrat Hashem Yitbarach, be'echad b'Shabbat v'tisha asar yom l'chodesh Kislev, shnat 5750 l'vriyat olam l'minyan she'anu monin kan before text b'mdina America Tzfonit, ech Levi Pinchas ben Chaim Binyamin amar lal hadad yorta Leah bat Avraham Avinu, הבלי לאינטו כדת משה וישראל, וענה הפלח והוקיר באזון ופרנס יתיחי ליחי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין מפרנסין לנשיון פושטה, ויהיבנה לכי מוהר כסף זוזה מאה דחזי ליחי ומזונייך וחיסותייך וסיפוקייך ומאה לביתייך כאורך כל ערה, וצביעת מרת לאה בת אברהם אבינו גיורתדה, והבאת לאה לאינטו, ודן נדוניה דהנהלת לה מבין אישה, בין בכסף, בין בצהב, בין בתכשיטין, במענה דלבושה, בשימושי דירה, בשימושי ארסה, הכל קיבל עליו לוי פנחס בן חיים בנימין חתן דנן, ב50 זקוקין כסף צרוף וצבי לוי פנחס בן חיים בנימין חתן דנן, והוסיף לה מנדי עוד 50 זקוקין כסף צרוף, אחרים כנגדן סך הכל 100 זקוקין כסף צרוף,
וכך אמר לוי פנחס בן חיים בנימין חתן דנן אחריות שטר כתוב תדע נדון ידם בתוספת תדע קבלית עלי ועל יתרי בתרי להתפרע מן כל שפר ארג נכסים וקניינים דית להתוחות כל שמיה דקנאי ודעתיד ענה למקנה נכסין דית להון אחריות ודלת להון אחריות כל הון יהון אחריין וערביין לפרוע מן הון שטר כתוב תדע נדון ידן ותוספת תדע מיני ואפילו מן גלימה דעל כתפי בחיי ובתר חיי מן ימה דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתוב תדע נדון ידן ותוספת תדע קיבל עליו לוי פנחס בן חיים בנימין חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספות דנהגין בבנות ישראל עשויים כתיקון חכמינו וזיכרונם לברכה ודלק אסמכתא ודלוק תתפסי דשטרי וקנינה מן לוי פנחס בן חיים בנימין חתן דנן למרת לאה בת אברהם אבינו גיור תדע על כל מה דכתוב מפורש לאל במנה דקשר למקנה והכל שריר וקיים נאום שלום ראובן בן משה נאום הרב אהרון דב בן הרב אשר אליהו This certificate witnesseth that on the first day of the week, the 19th day of the month Kislev in the year 5750, corresponding to the 16th day of December 1989, the Holy Covenant of Marriage was entered into at Fort Dix, New Jersey, between the bridegroom, John Marin Rosenzweig, and his bride, Vicky Ann Chapman Rosenzweig. The said bridegroom made the following declaration to his bride: Be thou my wife according to the law of Moses in Israel. I faithfully promise that I will be a true husband unto thee. I will honor and cherish thee, protect and support thee, and provide all that is necessary for thy due sustenance, even as it becometh a Jewish husband to do. I also take upon myself all such further obligations for thy maintenance during thy lifetime as are prescribed by our religious statute. And the said bride has plighted her troth to him in affection and sincerity, and has taken upon herself the fulfillment of all the duties incumbent upon a Jewish wife. The covenant of marriage was duly executed and witnessed this day according to the usage of Israel. And I give you this to keep among your important papers. We live in very historic times. We're aware of things changing that we thought weren't going to change. The whole world, especially when we look at Eastern Europe, is just undergoing radical shifts. And this is important for all of those of us in the Western world, people who are concerned with democracy and with the dignity of man, but it's also of importance to us as Jews, because this gives us a chance to have contact with Jewish communities that we were almost ready to write off, that we thought were going to be cut off. And when we hear that Jews are studying Hebrew and studying about the land of Israel, whether it be in Latvia or in Lithuania or in Moscow, where there's now a yeshiva, it's very, very exciting. There's just a tremendous amount of things going on. And when we hear that even there's a possibility that the rest of the Jews of Ethiopia may be able to rejoin the Jewish people, it's very exciting. In the Jewish world, there's been a lot of excitement recently because there's been a movement back to traditional Judaism. There are now schools in America and in Israel where people who years ago would have been written off as lost to the Jewish people come and spend years seriously studying. And it's not only people who are maybe a little more extreme in their appreciation of Jewish life or in their commitment to religious observance than we would want, but they're also people who speak English and who live very much in the modern world. We were talking this morning that there has been an explosion of Jewish Anshe Dar, that this year there are now all kinds of new lucite menorot for Hanukkah. Things that were considered sort of cut and dried years ago are now much more exciting. They're from Israel. There are beautiful mezuzot to put on the door, things by famous artists with beautiful pieces of work. Jewish life is growing. When one talks about the publishing of books, when it goes into a Jewish bookstore now, there are 10 times the number of easily readable Jewish books that existed 10 or 20 years ago, maybe 100 times. I was just reading earlier about the English translation of the Talmud, not just a mechanical translation, but the Steinsaltz translation, being published by a major American publishing house, so that Jews will be able to read and study the Talmud
in English with a commentary that makes it easy to understand. All of this leads me to note that next week we'll be celebrating Hanukkah. Hanukkah talks about a time of rededication. The temple in Jerusalem had already existed. There had been some tension within the Jewish people as to what the direction of Jewish culture was going to be. Hanukkah marks the time when the decision was made to go back to our roots, to maintain our tradition, to maintain our patterns of worship, our patterns of study, our pattern of living. And I think that's what this wedding is tonight, a rededication, a reconsecration, of course, of the two of you to each other, but also to your life together as man and wife in a Jewish home. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל ברא לכבודו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר האדם ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בניין עדי עד ברוך אתה אדוני יוצר האדם סוס תסיס ותגל ההכרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמח תשמח רעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם ברוך אתה אדוני משמח חתן וכלה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה רינה דיצה וחדווה אהבה ואחווה בשלום ורעות מהרה אדוני אלוהינו יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה כל מצלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם ברוך אתה אדוני משמח חתן עם הכלה. Praised are you, Lord our God, King of the universe, who created joy and gladness, bride and groom, mirth, song, delight, and rejoicing, love and harmony, peace and companionship. O Lord our God, may there ever be heard in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem voices of joy and gladness, voices of bride and groom, the jubilant voices of those joined in marriage under the bridal canopy, the voices of young people feasting and singing. Praised are you, O Lord our God, who causes the groom to rejoice with his bride. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. May the Lord bless you and guard you. May the Lord show you favor and be gracious to you. May the Lord show you kindness and grant you peace. Amen. Mazel tov. That's a tough
Ari, keep this one going. Keep it going. Louder music. Yeah, turn it up. All right. All right. Louder. Can I get in here? More.
color. Right down there.